Thank you for your lecture and thank you for your translation. 아까 제가 이제 마음을 급하게 해가지고 먼저 박수로 우리 웨스트폴 쌤 한번 우리 강연 감사의 박수 한번 주시면 좋겠고요. 제 마음이 아까 웨스트폴 쌤 기다리실까봐 피고기를 미쳐보는데 우리 통역은 김정현 쌤께서 출판사 김정현 쌤께서 수고해 주십니다. 김정현 쌤께도 우리 감사의 박수 한번 드려주시면 고맙겠습니다. 없으면 저희들이 이 강연을 들을 수가 없죠. 예, 그러면은 잠깐 우리가 쉬기 전에 이렇게 하죠. 좀 더 깊이 있는 질문은 뭐 두 번째 시간에 또 할 수 있으니까요. 강연과 관련해서 내용을 좁혀서 강연과 관련해서 여러분들 어떤 개념적인 질문이나 내용에 대한 이해를 돕는 그런 질문이 있으면 먼저 그런 질문부터 좀 받아보도록 하겠습니다. 자유롭게 좀 말씀 주시면 감사하겠습니다. Okay, before we go to break, he's asked the audience to raise questions about the lecture that we just heard. 자, 그럼 제가 조금 이제 여러분 생각하시라고 제가 조금 이제 질문을 드려보겠습니다. 먼저 아까 이제 선생님께서는 이제 윤리적 종적 초월을 말씀하실 때 가장 많은 영향을 받은 또 하나의 어떤 그 베이스로 삼은 철학자로 레비나스와 키에르케고어를 말씀을 해주셨는데요. 근데 이제 선생님 책에 보면 둘의 차이를 또 말씀을 하시거든요. 그 둘의 차이는 무엇인지 한번 먼저 이제 여쭤보겠습니다. 네, when you talked about ethical religious transcendence, you talked about Levinas and Kierkegaard. You talk in the book about the difference between the two philosophers. Could you explain a little bit about their differences? Oh, you want me to say something about their differences now? Yes. Yeah. Yes. There's a neat formula for this. For Kierkegaard, God always stands between me and my neighbor. And for Levinas, the neighbor always stands between me and God. Translate that and I'll comment on it. 그 두 사람의 차이를 설명하는 아주 간명한 공식이 있습니다. 키에르케고르에게는 신이 이웃과 나의 사이에 있습니다. 그리고 레비나스에게는 신이 이웃과 신 사이에 있습니다. You remember that Calvin wondered, where do we start, with God or ourselves? And Kierkegaard is saying we have to start with God. Before we get to our neighbor, we have to hear what God has to say, namely the command to love our neighbor as ourselves. For Levinas, it's the other way around. We encounter the neighbor. We experience a claim upon us that we cannot deny. And it's in that experience that we begin to have a sense of who God might be. 네, 맨 처음에 강연 시작할 때 제가 말씀드렸다시피 칼빈이 우리에서 시작할 것인가 신에게서 시작할 것인가를 알지 못했다고 말씀을 드렸는데요. 키에르케고르는 신에서 시작해야 한다고 말합니다. 신이 무엇이라고 말하는지를 먼저 들어봐야 한다고 말합니다. 근데 레비나스는 반대 방향을 취합니다. 우리가 이웃을 마주하면서 비로소 우리는 우리가 부인할 수 없는 요구를 직면을 하게 되고 이때 신이 누구인지 느끼기 시작한다라고 레비나스는 말을 합니다. 네. 답변이 되었을 줄 알겠습니다. 자, 이제 채팅창에 질문이 하나 올라왔습니다. 예, 김정민 선생님께 주신 질문인데요. 내가 이웃에게 매력을 느끼지 않는다 해도 이웃은 나에게 윤리를 요구한 존재다. 아까 선생님 말씀을 이런 식으로 요약을 해주셨고요. 왜 그런 걸까요? 만약에 주체가 이제 무시할 수도 있는데 무시한다면 우리는 그때 그 주체를 어떻게 봐야 되는지, 주체 행위를 어떻게 봐야 되는지 하는 질문 같습니다. Okay, so this is a question from one of the participants. His name is Kim Jong-min.
And he says, my understanding is that even if I'm not attracted to my neighbor demands ethics from me. But why is that? What happens if the subject ignores the demand? Ethics is about what's required, what's normative, and in the case of Kierkegaard's understanding, the requirement comes from God. God requires that I care about the neighbor because God cares about the neighbor and wants me to be a co-worker with him. I'll come to the second part after you translate. 네, 윤리는 무엇이 필요 조건으로 요구되는가, 무엇이 규범적인 것과 관련이 있습니다. 키에르케고르의 경우에 그 요구사항은 신으로부터 옵니다. 신은 우리로 하여금 자신의 동료가 되라고 말을 하고 있습니다. So the second part of the question was, what if I'm indifferent to the neighbor, or even worse, what if I'm violent or harmful to the neighbor? And there's several answers to that. The first and most obvious one is that that's bad news for the neighbor. The neighbor may be reduced to various kinds of suffering because of that. The second consequence of that is that I become less human. Levinas and Kierkegaard would agree on that if we don't care for our neighbors, if we don't care for the widow, the orphan, and the stranger, we dehumanize ourselves in dehumanizing them. I'll come back with one last point. 네, 질문의 두 번째 부분은 내가 이웃에 무관심하거나 이웃에게 해를 끼친다면 어떻게 될 것인가라고 바꿔볼 수 있을 텐데요. 아마 여러 답이 가능할 것입니다. 첫 번째로는 이웃에게는 좋지 않은 소식이죠. 이웃은 그로 인해서 여러 가지 고통을 느끼게 될 것입니다. 그리고 두 번째로는 우리의 인간성이 이렇게 덜 나빠진다라고, less human이 된다라고 말씀하셨습니다. 그러니까 이웃, 과부나 이방인을 우리가 돌보지 않으면 우리는 dehumanize, 탈인간화된다, 인간성이 낮아진다, 이렇게 말씀하신 것 같습니다. 그리고 한 가지 더 이야기하겠다고 하셨습니다. The third thing that might happen is that God might intervene on behalf of the neighbor or the widow, the orphan, and the stranger, and make us pay for our indifference or our cruelty or our violence. For both Levinas's Bible, the Christian Old Testament, and for the Christian New Testament, one of the ways in which God's ways are not our ways is that God is a righteous judge. And when we, as individuals or as societies, are either indifferent or cruel to our neighbors, to our widows and orphans and strangers, we endanger ourselves of falling under divine judgment. 네, 그 세 번째, 그러니까 탈인간화가 아니라 아까는 비인간화라고 말씀드려야 될 것 같고요. 세 번째로 말씀하신 것은 신이 이웃을 위해서 개입을 해서 우리의 무관심과 잔인성과 폭력에 대해서 대가를 치르게 만들 수 있다는 것입니다. 레비나스의 성서이든 즉 기독교의 구약이든 신약이든 신이 우리 자신의 방식과 다른 점은 그는 정의로운 심판관이고 우리가 개인으로서든 사회로서든 무관심하고 잔인하면 우리 자신을 신적 판결의 대상이 되게 만든다라는 말씀을 하셨습니다. 네, 질문 답변 감사합니다. 그다음에 배종규 선생님께서 키에르케고르가 유머와 아이러니를 이제 어떤 심원한 신앙과 관련해서 깊은 신앙과 관련해서 강조하는 바가 있는데 왜 그런지에 대해서 물어보신 것 같습니다. 강연에 직접적으로 이제 나온 건 아닌데 어쨌든 키에르케고르와 연관해서 질문 주신 것 같습니다. 네. Okay, this is another question from one of the participants. His name is Bae Jong-gyu.
He says, thank you for your sincere presentation. Why did Kier-Kegor have emphasis upon humor and irony in getting deep faith? That's his question. It's a wonderful question. One of the answers, there's no single answer, but one answer is that he didn't want to come across as a university professor, spouting theoretical wisdom. And so he wanted to sneak up on you and get you to see his point without sounding too terribly profound. And he used humor and irony to do that. He even used the phrase once, thoughts that wound from behind. That's what he was trying to do, sneak up behind us and catch us without our guard up, with a little humor and a little irony, so that we would get the point without having our intellectual defenses all prepared. 네, 훌륭한 질문 주셨습니다. 하나의 답변, 단일한 답변은 가능하지 않겠지만은 한 가지 말씀을 드려보자면은 그는 자신이 대학 교수로 여겨지기를 원하지 않았습니다. 어떤 이론적 지혜를 내뿜는 사람이기보다는 살금살금 너무 심각하게 들리지 않으면서 자기 주장을 관철시키고 듣게 하고 싶었습니다. 그래서 유머 아이러니를 사용을 했고요. 그가 사용하는 표현 중에 하나는 등 뒤에서 상처 주는 생각들이라는 표현이 있습니다. 그러니까 우리가 지적 방어구를 준비하지 않은 상태일 때, 방심했을 때 유머와 아이러니로 우리에게 접근을 해서 자기 생각을 이야기하는 그런 방식을 사용했습니다. 네, 마지막 질문 하나만 받고 우리 쉬도록 하겠습니다. 지금 디센트링 갓이라고 하는 표현이 아까 아마 강연 중에 좀 들렸던 거 선생님 언급하신 것 같은데요. 종교나 윤리와 관련해서 우리의 자아를 디센터링하는 것, 탈중심화하는 것은 뭐 이해할 수 있는데 디센트링 갓 또는 뭐 디센트링 오브 갓이라고 하셨는지 어쨌든 이 표현은 어떻게 이해하는가에 대한 질문입니다. Okay, we're going to take one more question before we go to break. This is one from Jiha Kang. He's one of the participants. He says, I'm curious about what you mean by decentering God. I understand that religion and ethics lead us to decentering our egos, but does the decentering of God refer to creation? I wasn't suggesting that God gets decentered. I'm suggesting that God is the agent of decentering, that we are the ones who are decentered, that God is the center and has the right to be the center because that's who God is, the one with the right to be the center. So if I talk about decentering God, I'm talking about God in the act of decentering us, not our being in the act of decentering God. I'm sorry if that wasn't clear, but I hope this clarifies that. 네, 저는 신이 탈중심화된다기보다는 신이 탈중심화의 에이전트이고 우리가 탈중심화된다. 신이 중심이고 신이 중심이 될 권리가 있고 그래서 탈중심화된 신에 대해 제가 말을 했다면은 우리를 탈중심화시키는 신에 대해 말씀드리고자 한 것이지 우리가 신을 탈중심화시킨다거나 이런 이야기를 하려고 한 것은 아니었습니다. 만약에 불분명했다면은 네, 좀 죄송합니다. 그러니까 신이 탈중심화되는 것이 아니고 우리가 탈중심화되는 것입니다. 네, 그러면 thank you, Professor. We need break, 10-minute break time. After 10 minutes, we will continue again. 예, 감사합니다. 우리 10분간 쉬었다가 우리 조경 선생님 질문 주신 것부터 해서 다시 시작하겠습니다. 예, 감사합니다. 예, 네, 자 다시 이제 시간이 되어 10분 우리 휴식 시간을 가졌기 때문에 우리 다시 우리가 그 질의응답 시간을 이어가도록 하겠습니다. 이번에는 이제
또 선생님 강연과 관련해서 또 좀 더 폭넓게 선생님 철학 자체에 대해서도 뭐 질문하실 수도 있을 것 같고요. 다양한 질문 주시면 감사하겠습니다. Professor, we would like to continue next session for question and answer. 예, 오케이. 자, 먼저 조경희 선생님께 질문을 주셨는데요. 이웃을 보살피는 행동에서도 연인과 친구와의 관계를 느낀 만족감을 갖지 않느냐. 그러면 참여나 연대 또한 자기 만족에서 출발한다고 볼 수 있지 않은가. 이 점을 인정하면 오히려 건강한 참여 연대를 이룰 수 있지 않을까. 그게 선생님 말씀하신 뭐 인간성을 잃지 않기 위해서나 뭐 신의 동료가 되기 위한 의무감이 아니라 자기 만족에서 출발하는 건 어떤가라는 그런 질문이었습니다. Okay, here's another question from Kyung-hee Cho, one of the participants. She says, even in the act of caring for our neighbors, we get the same satisfaction we get from our relationships with lovers and friends. I believe that engagement, like participation and solidarity, are also actions that start with self-gratification. I wonder if we could achieve healthy engagement and solidarity when we acknowledge this, not to lose our humanity or not out of a sense of obligation or to be a fellow human being, but when we acknowledge that we take gratification from caring for our neighbors, we can achieve healthy engagement and solidarity. What do you think about this? That's a good question. I think a perfect neighbor love would be a neighbor love which is not painful and hard to do and something that I do only because I'm obliged to do so. The point of the command of neighbor love is that we aren't always morally mature enough to care for the right reason. 좋은 질문 주셨습니다. 저는 이제 완벽한 이웃사랑은 고통스럽고 어려운 이웃사랑이 아니고 또 내가 의무감을 느끼는 이웃사랑이 아닐 것이라고 생각합니다. 그러나 문제는 우리가 항상 올바른 이유에서 이웃사랑을 할 만큼 도덕적으로 성숙하지 않다는 것이라고 생각합니다. So moral maturity is the process of doing what the right thing is, doing what our duty is, because it's right, because it's our duty, even if we don't feel like it, even if we aren't inclined to, and growing to the place where that is what gives us satisfaction. That doesn't spoil it. What spoils it is if my attitude is, well, I'll only do it if it gives me satisfaction, and I make my satisfaction the condition for my caring about somebody else. 그래서 도덕적 성숙함이라는 것은 우리가 그것을 의무감을 느끼지 않을 때에도 만족감을 느낄 때 okay. So moral satisfaction is when we do something not out of duty but out of satisfaction. Okay. 그러니까 의무감을 느껴서 하는 것이 아니라 우리가 만족감을 느낄 때 하는 것이 또 도덕적 성숙함일 수 있다고 생각합니다. 그렇게 만족감을 느낀다고 해서 그것이 타락은 아니라고 생각합니다. 타락이나 부패라는 것은 만족감에서 오는 것이 아니라 만족감을 조건으로만 내가 만족감을 얻는 한에서만 나는 이웃사랑을 실천하겠다라고 할 때는 그것은 문제가 될 수 있다고 생각합니다. Does she want to follow up on that? 네, 그 조경희 질문자님께서 혹시 더 보충적으로 하시고 싶은 말씀 있는지 물어보셨습니다. 조경희 선생님 혹시 뭐 더 질문하실 게 있을까요? 그 다른 분들도 그 줌 비전을 좀 켜주시면 감사하겠습니다. 예. 예, 조경희 선생님 혹시 다른 질문 없으실까요? 예, 감사합니다. 예. 예. 그리고 배종규 선생님께 질문 주셨는데 그래서 이게 강의를 직접 이렇게 연관된 건 아닙니다만 이게 뭐 선생님의 관점에서 선생님 책의 그 관점에서 포스트 구조주의
이걸 어떻게 보냐? 거기서 이제 나오는 뭐 버추얼리티와 액츄얼라이제이션의 관계에 대한 질문인데요. 글쎄요, 이제 이게 직접 책에 나온 내용은 아닙니다만, 예, 일단 이런 질문이 들어왔습니다. Okay, here's a question from Bae-jong-gyu. He says, thanks again. What is your opinion about the relationship between virtuality and actualization prevalently spoken by post-structuralism, like Gilles Deleuze, in the viewpoint of your book, Transcendence and Self-Transcendence? Post-structuralism covers a very wide variety of theoretical positions. I think that one thing that they tend to have in common, maybe not entirely, is this notion that the self is a decentered self, whether we like it or not. That we may try to make ourselves the center of meaning, of truth, of value, but we are never able to do so, partly because of our finitude, and partly because what in religious terms would be called our fallenness, our being less than morally ideal. 포스트 구조주의는 매우 광범한 이론적 입장들을 가리키는 말입니다. 한 가지 공통점이 있다면은 그들의 생각 속에서 자기는 항상 탕을 중심화된 자기라는 점입니다. 우리가 원하든 원치 않든 그렇다고 포스트 구조주의자들은 생각하는데요. 다시 말해서 우리는 우리 자신을 어떤 진리, 의미, 가치의 중심으로 놓고 하지만 절대로 그럴 수가 없습니다. 왜냐하면은 유한성 때문에 그렇고요. 또 종교적으로 말하자면 우리의 fallenness라고 하셨는데요. 도덕적으로 우리가 이상적이지 못하다는 그런 점을 표현하는 말이라고 하셨습니다. Let me add this to that. I think it was implied in what I said at first. Post-structuralism is an analysis of the ways in which we are decentered, whether we like it or not, by the very nature of our being. And what Levinas and Kierkegaard are arguing from a religious and ethical point of view is that we should willingly accept this, and willingly accept that we are decentered first in relationship to God, as Kierkegaard would have it, and second in relationship to the neighbor, or, as Levinas would have it, first in relationship to the neighbor, and then in relationship to God, but accepting this willingly, rather than grudgingly or trying to escape it. That is for them the heart of religion and ethics. 덧붙이자면 제가 말씀드린 내용이 함의를 하고 있습니다만 포스트 구조주의는 우리가 원하든 원치 않든 우리 존재의 본성에 있어서 탈중심화된 방식에 대한 분석이라고 생각합니다. 그리고 레비나스와 키에르케고어는 의지적으로 기꺼이 우리가 이 점을 신과의 관계에서 그리고 둘째로는 이웃과의 관계에서 받아들여야 한다고 말하고 있습니다. 그러니까 키에르케고어의 경우에는 먼저 신과의 관계에서 그리고 둘째 이웃과의 관계에서일 테고요. 레비나스의 경우에는 첫째 이웃과의 관계에서 그리고 신과의 관계에서일 것입니다. 그리고 이 점을 우리가 기꺼이 받아들이는 것, 그것으로부터 도망치거나 억지로 받아들이는 것이 아니라 기꺼이 받아들이는 것이야말로 그들에게 있어서 윤리와 종교의 핵심입니다. 네, 감사합니다. 그 다음은 우리 하이데거의 존재 신학 비판에 대한 설명. 이게 이제 선생님 책에 나오는 기본 이제 골격인데요. 하이데거의 존재 신학 비판에 대한 설명을 부탁한다는 질문이 들어왔습니다. Okay, this participant who has a very long nickname says he or she would like to hear explanation about the critique of Heidegger of ontotheology. 예, 하이데거's criticism on ontotheology. Criticism. Ontotheology is what I was trying to escape. I was trying to
find a way of talking about God that has direct implications for human life, for my life, for our life, for our ethical and religious life. Heidegger thinks that there are ways of talking about God that are so theoretical and so abstract that especially where they fail to understand God as a personal God, but only can describe God in terms of impersonal language, they end up with God talk that has no ethical or religious significance. And he doesn't think that's being faithful to the subject matter. 네, 존재신학은 제가 벗어나고자 하는 것이었습니다. 그러니까 신이 우리 삶과 우리의 윤리 종교적 삶에 대해서 직접적인 함의를 가져야 한다는 생각인데요. 네, 그 하이데거는 신에 대해서 말하는 지나치게 이론적이고 추상적인 방식이 있어서 그런 방식에서는 신을 인격적인 신으로 이해할 수 없고 비인격적 언어로 설명을 하게 되는데, 그럴 때는 신의 언어라는 것이 윤리적인 종교적인 의미가 없게 되고 이것은 그 주제에 대한 충실한 방법이 아니다라고 말을 했습니다. 답변이 됐나요? 예, 그러면 추가 질문 제가 관련해서 드리겠습니다. 그러니까 제가 드리는 질문은 선생님 이게 존재신학만이 아니라 사실은 책에 보면 데리다의 현존의 형용사학도 언급하시거든요. 그 둘의 제가 차이에 대해서 한번 여쭤보겠습니다. Professor, there's another question related to ontology. You mentioned about not only Heidegger's ontology, but also Derrida's criticism on metaphysics of presence. What is common point or difference between ontology and metaphysics of presence? They might intersect, but they're two different notions. Ontotheology is a particular way of talking about God. And the metaphysics of presence is a particular way of talking about human knowledge. Not just about God, but about reality of all sorts, and at its deepest level. And the metaphysics of presence is the claim, implicit as often as it's explicit, that at least in some forms of human knowledge, we have direct and fully adequate presence of the reality to our understanding. Nothing in between to distort or corrupt it. No interpretations, no distortions, but the thing itself is fully and unmediatedly present to ourselves. So ontotheology might want to invoke the metaphysics of presence, but they're two different concepts. 네, 아마 교차하는 지점이 있겠지만은 그 현존의 형이상학하고 존재신학은 다르다고 말할 수 있겠습니다. 존재신학은 신에 대해 말하는 특정한 방식이고요. 현존의 형이상학은 인간 지식에 대해 말하는 특정한 방식, 실제에 대해서, 실제의 모든 깊이에 대해서 말하는 특정한 방식이라고 할 수 있겠습니다. 그러니까 현존의 형이상학은 하나의 주장인데요. 그것이 뭐 함축적으로 그렇든 겉으로 드러나서 그렇듯이 간에 어떤 지식의 형태에는 우리가 세계를 직접적으로 이해할 수 있는 그런 게 있다라는 것입니다. 어떠한 해석이나 왜곡도 없는 그런 어떤 지식의 형태에서는 사물 자체가 전적으로 충분히 우리 자신에게 무매개적으로 현존한다라고 하는 주장입니다. 존재신학이 현존의 형이상학을 호출할 수는 있겠지만은 두 가지는 서로 다르다라고 말씀하셨습니다. 네,
개념적인 질문이 있어서 같이 추가해서 한번 여쭤봤습니다. 예. 책 읽을 때 도움이 되실 수 있을 것 같아가지고. 예. 또 다른 질문 있으면 자유롭게 해주십시오. 예, 번역서, 이거 책의 구체적인 걸 질문해 주셨는데요. 위에서 넷째 줄에 동시적 변증법적 방식의 출처 의미에 대한 설명을 해달라고 하셨습니다. 되게 디테일한 질문이네요. 이게 위-디오니시오스와 관련한 질문이긴 합니다. 예. This is a question about a particular phrase in the book where it would translate as a simultaneous dialectic way. I'm going to try to find the English page of this phrase and get back to you in a second. 이제 뭐 막간 이용해서 제가 설명을 드리자면 이게 이제 선생님이 이제 점진적으로 논지를 전개하시는데 처음에 아우구스티누스를 다루고 그 다음에 이제 디오니시서 부정신학을 달아요. 이제 초월의 신의 초월을 얘기할 때 그 맥락에서 나오는 개념입니다. Professor, do you have the book? Yes. I think I found the page. It's on page 116. And in the third paragraph, there's a highlight bold text that says simultaneous dialectical mode. 예, 맞습니다. Yeah. The questioner wants. Okay, I'm talking about pseudo-Dionysus and negative theology. Okay, pseudo-Dionysus argues what I was saying earlier about mystery, that no knowledge we have of God is ever adequate to the being of God. I'll have more to say. Okay. 네, 위-디오니시우스는 제가 앞에서 말씀드린 신비에 대한 이야기를 하는 사람입니다. 신에 대한 어떤 지식도 신을 충분히 설명할 수 없다라고 하는 사람입니다. Sometimes this argument is placed in a way in which one undermines the adequacy of our knowledge in order to lead us to silence, a mystical silence, not just any old silence, but to lead us from talking about God to shutting up and being silent about God. I'll still have more. 때때로 이 주장은 침묵을 시키기 위해서 우리를 침묵시키기 위한 방식, 그래서 지식의 충분성을 침묵을 목적으로 훼손하기 위한 방식으로 사용되기도 합니다. The simultaneous mode is different from that. On the one hand, it says we have to speak about God. So we should keep speaking. We shouldn't just be quiet and go home. But while we speak about God, so simultaneously, while we are speaking about God, we should be fully aware of how
inadequate our speech about God is to the reality of God. That's what I was talking about when I was talking about mystery earlier in the evening. 근데 Is it evening over there? It's morning. It's 11:22 in the morning. 네. Sorry about that. It's evening here. 동시적 양식, simultaneous라고 제가 표현할 때 그 동시적 양식은 다른 것인데요. 그것은 한편에서는 우리가 그냥 침묵하고 집에 가버리는 것이 아니라 신에 대해서 말을 해야 한다고 이야기하고 있습니다. 그러니까 신에 대해 말하면서, 그러니까 신에 대해 말하는 것과 동시에 우리는 그 신의 실제에 대한 우리의 말이 부적절하다는 것, 불충분하다는 것을 이야기해야 하고, 그것이 제가 오늘 저녁, 그 한국은 아침이겠지만 오늘 저녁, 뉴욕 시간 저녁으로 제가 전에 신비에 대해서 말할 때 말씀드리려고 했던 점입니다. Let me add just this. If we go back to my reference to Spinoza and Hegel as not holding to the transcendence of God in the way in which other thinkers do, including Levinas and Kierkegaard, both of them are eager to deny mystery. Both of them go out of their way to claim that our knowledge of God is fully adequate to the reality of God. And one of the things that means is that the God they're talking about is not the God that I'm trying to talk about. 제가 앞에서 참조했던 스피노자와 헤겔로 돌아간다면 그 두 사람은 레비나스나 키에르케고어처럼 초월을 유지하려고 하지 않습니다. 그들은 신비를 부인하려고 애를 씁니다. 그 신에 대해서 우리가 갖고 있는 지식이 신을 설명하기에 적합하다, 충분하다라고 이야기를 하고 싶어 합니다. 그런데 제가 하고 싶은 말은 그들이 이야기하는 신은 제가 얘기하는 신과는 다르다는 점을 말씀드리고 싶습니다. 네, 굉장히 책 읽으실 때 도움이 될 만한 핵심적인 그 구별을 말씀을 해주셨습니다. 참조하시면 좋겠고요. 그 다음에 이제 신학을 공부하면서 오히려 신에 대한 믿음을 잃는 사람과 또 유지하는 사람이 있는데 무엇 때문일까요? 라는 재미있는 질문 주셨습니다. 네. Okay, this is a question from Na, one of the participants. It says, why do some people lose faith in God while studying theology and others don't? Excuse me for laughing. You ask that as if you think I know. I think it comes from perhaps being poorly prepared for the study of theology. That is to say, if people are brought up thinking that what they have understood about God as children and as teenagers is the last word, is the truth with capital letters. If it's the final answer to all the questions and you have no humility about that knowledge, you don't understand that it's human knowledge and therefore less than divine knowledge of the divine. Then when you find out that there are very learned people who see things differently, that shakes your faith. If you had understood from the first that all human knowledge is, I want to say penultimate, I don't know how easily that goes into Korean, semi-final, not ultimate, not absolute, that all knowledge, all human knowledge is relative to the language and the culture and the context in which it occurs. Then when you discover that there are very intelligent, very learned people who see things differently, you'll say, well, let's talk about this and let's see what we can learn from each other. And you won't simply throw
we have in English at least a statement, throw the baby out with the bathwater. Get rid of something good along with something that wasn't so good to begin with. 네, 제가 질문 듣고 웃어서 죄송합니다. 마치 제가 답을 알고 있는 것처럼 물어보시는군요. 저는 그것은 신학 공부의 준비가 되어 있느냐에 달려 있다고 생각합니다. 사람들이 이제 신에 대해서 아이일 때 또 청소년 시기에 이해했던 바가 진리이고 그것이 모든 질문에 대한 최종 답변이라고 생각하면서 자라면 그래서 그 지식에 대해서 겸손함이 없고 인간의 지식이고 신성한 지식이 아니라는 것이란 이해가 없다면 다르게 보는 사람들이 있다는 것을 알게 됐을 때 신앙이 흔들리게 됩니다. 처음부터 모든 인간 지식은 절대적이지 않고 상대적이라는 것을 아는 상태에서 다르게 생각하는 많은 지적인 사람들이 있음을 알게 되면 이제 토론을 시작하자고 말을 할 수 있게 되는데요. 그렇지 않은 경우에는 이제 영어의 수거 중에서 아이를 목욕물과 같이 내다 버린다는 표현이 있는데 그런 표현처럼 처음부터 좋지 않았던 것을 좋은 것과 함께 다 내던져 버리는 그런 그 결과를 가져오는 것이라고 생각합니다. 네, 그다음 김정민 쌤 질문인데요. 자기 초월로 경험하게 되는 윤리는 개인적 차원에서만 이루어지는 것일까요? 이것이 개인적 종족 차원에서의 결단으로 느껴지는데 종교를 넘어서 세속 사회에 목소리를 내고 적용할 수 있는 어떤 근거나 당위가 있을까요? 자기 중심적 사고방식으로 세워진 정치, 사회, 윤리 체계와 동일한 수단에서 이 자기 초월과 관련 대화를 할 수 있는 아이디어로 발전할 수 있을지 궁금합니다. 예, 질문 주셨습니다. Here's a question from Kim Jong-bin. He says, is the ethics experienced as self-transcendence that you describe can only be achieved on a personal level? I feel like this is a personal religious decision, but beyond religion, does it have a voice and application in secular society? I wonder if it can be developed into an idea that can be talked about along the same lines as political, social, and ethical systems built on a self-centered mindset. I don't think that ethics is just a matter of the individual person. And the reason for that is that I don't think there is any such thing as, excuse me, a purely individual person. Hegel has a wonderful formula that I like in talking about what it is to be a human being. It's the I that is we and the we that is I. And the idea is that I cannot be an individual, an I, apart from being part of a we. In fact, a whole bunch of we's. My family, my race, my nationality, my gender, my economic class, my language, my culture. And none of these we's, none of these groups can exist apart from the individuals who make them up. So human life is always the intersection of the I and the we. And that applies to ethics and religion as well. I don't think of religion as a purely personal thing. I don't think of ethics as a purely personal thing. So if it isn't intensely personal, it isn't very real. It needs to be my ethics and my religion that shapes my life, but it does so in the context of all of the different we's to which I belong. Sorry to keep that going so long. No problem. 네. 저는 윤리가 개인과 관련된 것만은 아니라고 생각합니다. 순수하게 개인적인 어떤 인격이 있다고 생각하지 않습니다. 헤겔은 이에 대해서 훌륭한 공식을 이야기한 적이 있는데요. 우리인 나, 그리고 나인 우리라는 식으로 표현을 했습니다. 그 안에 담긴 생각은 뭐냐면 나는 우리의 일부로서만 나이고 우리도 나들과의 관련 속에서만 우리다 이런 이야기였습니다.
그러니까 내가 속한 인종, 국적, 젠더, 경제, 계급, 언어나 문화 이런 모든 그룹들이 개인과 떼어놓고 존재할 수 없듯이 언제나 나와 우리의 교차가 있고 윤리와 종교의 경우에도 마찬가지라고 생각합니다. 종교와 윤리는 강도 높게 개인적인 것이어야 합니다. 나의 윤리, 나의 종교가 아니라면 안 되겠지만 그것은 언제나 우리의 맥락 속에 있는 것이라고 말씀드리고 싶습니다. 네. 혹시 우리 선생님은 미국 해겔학회 회장까지 지내실 정도로 해겔에 정통하시고 또 마르크스에 대한 연구도 하셨기 때문에 이걸 사회로 확장하는 그런 아이디어를 또 다른 책에서 아마 보실 수 있을 것 같습니다. 예. 그 다음에 이제 질문인데, 법률이 민중의 삶을 돌보기보다 자본이나 권력의 이익을 돌보는 신자유주의 자본주의의 현실에서 법적 정의가 한정되고 또 불가능하다고 판단한 영우적 개인들이 법률을 무시하면서 정의 실현이라는 이름으로 악을 임의적으로 응징한 내용의 영화들이 문제 제기적인 것으로 주목받고 있습니다. 근데 최근에 한국 드라마 살인자, 오난감이라고 해야 될까요? 예, 이런 드라마가 있습니다. 이렇게 법적 정의가 사회적으로 위기에 처한 현실에서 초월과 자기-초월의 개념 신적 정의와 관련하여 어떤 대안적 방향을 제시할 수 있을까요? 라는 질문입니다. Okay, this is a question by Mr. Cho Jung-wan, who is the representative of Gomri Publisher, actually, and he's also a political philosopher. His question goes, in the reality of neoliberal capitalism, in which law takes care of the interests of capital or power rather than taking care of the lives of the people, heroic individuals who judge that legal justice is limited and impossible arbitrarily punish evil in the name of justice realization are drawing attention. For example, there is a Korean TV series called Killer Onangam. And my question is, what alternative direction can the concept of transcendence and self-transcendence suggest in such a social crisis of legal justice regarding divine justice? I think from both the point of view of Levinas and Kierkegaard, from Levinas's point of view, the face of the widow, the orphan, and the stranger lays a claim on the social order and not just on me as an individual. And from Kierkegaard's point of view, every society is answerable to God in the way in which every individual is answerable to God. There are differences between societies and individuals, and so their relationship to God will be different. But on Kierkegaard's view, how God views a given social order will depend in a very large degree on how they care for the widow, the orphan, and the stranger. So if being secular means being the neoliberal capitalist order that was just described, that would be implicitly an atheistic order. And that's ironical in terms of the polemics from the Western liberal societies against godless atheism. Can I translate that first? Godless communism that has been a part of our life here in America, at least, for a very long time. There is such a thing as godless capitalism, just as there is a godless communism. And Kierkegaard and Levinas would help us diagnose it by asking about how is it good for the widows, the orphans, and the strangers? How is the neighbor being treated? Do you only count as a neighbor if you are in the upper quartile of income and wealth? Those become crucial ethical and religious questions, and not just political questions. 저는
레비나스와 키에르케고어의 관점 모두에서 과부, 고아 이방인에 대한 그런 주장이 사회 질서에 대한 주장이기도 하다고 생각합니다. 개인에 대한 주장일 뿐만 아니라요. 그래서 키에르케고어의 관점에서는 그 모든 개인이 신에 대한 응답 가능한 존재이듯이 사회도 마찬가지라고 봅니다. 개인과 사회는 다르고 신에 대한 관계도 다르겠지만 키에르케고어가 보기에 신이 어떤 사회 질서를 어떻게 보느냐는 그 상당 정도로 그 사회가 과부와 고아 이방인을 어떻게 돌보느냐에 달려있다라고 생각합니다. 그래서 세속적인 것이 앞에서 설명해 주신 신자유주의 자본주의 질서가 세속적인 질서라고 말을 할 수 있다면 그것은 암묵적으로는 무신론적 질서다라고 저는 생각합니다. 그렇다면 이것은 서구 사회가 뭐 코뮤니즘, 공산주의 사회를 보고 신이 없다라고 하는 그런 발언에 비춰보면 굉장히 아이러니한 일이 아닐 수 없습니다. 그러니까 신 없는 공산주의가 있듯이 신 없는 자본주의도 있다고 봅니다. 그래서 키에르케고르는 어떤 사회를 진단할 때 그 과부 이방인 고아를 위해서 그 사회가 어떤 사회일까? 소득과 부를 많이 가진 자들만 이웃으로 취급되는가? 이런 질문들이 핵심적인 종교적인 윤리적인 질문일 뿐 아니라 정치적 문제일 뿐 아니라 핵심적인 종교적 윤리적 문제라고 생각합니다. 네, 감사합니다. 그다음 이제 질문이 이제 책에 나온 이제 방법에 대한 질문이었어요. 접근 방식에 철학적 방식에 대한 질문에서 또 다른 이해하신 도움이 될 것 같은데요. 강연자께서 해결적 성격을 취하고 가다모와 릿겔의 해석학적 순환을 받아들이지 않으시는 이유가 뭔가 글쎄요, 아예 안 받아들이신 건 아닙니다만은 가다모는 모르겠지만 릿겔의 순환을 탈출할 수 있는 계엄적 구도가 있지 않을까요? 라고 질문을 주셨습니다. I'm curious why you don't take on why you take on the Hegelian character, but not embrace the hermeneutic cycle of Gadamer and Ricoeur. That's my first question. And the second one is, I don't know about Gadamer, but maybe Ricoeur has a conceptual framework that allows us to escape the cycle. You misunderstand me if you think I prefer Hegel to Gadamer and Ricoeur. It's just the reverse. I'm a very big fan of both Gadamer and Ricoeur. I've written a little book on their hermeneutics. I'm in my writings about Hegel, I'm very critical of Hegel, even though I do love that formula, the I that is we and the we that is I. That's not tied to any particular Hegelian thesis. But the hermeneutical theories that they develop are very good theories of the finitude of human understanding. And so they are at least friendly, if not first cousins, of the theological view that our understanding of ourselves and our world and of God are always less than final. Ricoeur also in his treatment of Marx and Freud takes into account the fact that we're not just finite, but we're also fallen, we're also corrupt, and that this has a bad influence on our understanding of ourselves and our behaviors as well. 제가 가다머나 리케르가 아니라 헤겔을 선호한다고 생각하셨다면 오해입니다. 저는 가다머와 리케르의 팬이고요. 그들의 해석학에 대한 책을 썼고 그 헤겔이 우리인 나인 우리에 대한 고 말한 그 정식화는 받아들일지라도 그것은 어떤 헤겔적 태제와도 관련이 사실 없는 그런 표현이고요. 헤겔 전반에 대해서는 저는 비판적입니다. 가다머와 리케르가 발전시키는 해석학적 이론들은 인간 이해가 갖고 있는 유한성에 대한 이해를 할 수 있게 해주는데요. 그러니까 우리가 세계에 대해 가지고 있는 인간 이해 그리고 우리가 우리에 대해 이해하는 것은 언제나 최종적인 것이 아니다라는 생각을 그들은 개진하고 있습니다. 리케르도 막스와 프로이트를 말하면서 우리는 유한할 뿐 아니라 부패한 존재고 이것이 우리 자신이 우리에 대해서 갖는 이해와 또 우리 행동에 좋지 않은 영향을 미친다라는 점을 고려하고 있습니다. 감사합니다. 그다음에
질문이 하이데거 존재신학 비판에서 말씀해 주셨는데 신이 비인격적이면 윤리적 함의를 가질 수 없다고 하신 것이 맞는지요? 그렇다고 한다면 레비나스는 인격적 신을 상정하고 있지 않지만 윤리를 말하는 것이 아닙니까? 예, 질문. Previously, in your critique of Heidegger's ontotheology, I understand that you said that if God is impersonal, there can be no ethical implications. Is that correct? And Levinas does not envision a personal God, but he's talking about ethics. I think it's correct to say that if God is an impersonal power, that it's very hard to find any ethical implications from that kind of a God. What Levinas's view about God is a very difficult question. Sometimes he sounds Oh, seems that we can't hear you. Professor, we cannot hear. 아, 끊겼습니까 혹시? Yes, we can hear you now. okay. You got me? I got the part where you said it's very difficult to answer how Levinas views God. Yes. Sometimes he sounds as if there is no God apart from human beings, and that God is simply the moral depth of human beings, in which case he would be a kind of a pantheist or a kind of an atheist. And other times he sounds as if we find our way to God with the help of the widow, the orphan, and the stranger, and God is a reality not reducible to them. And I've discussed this at some length in a little book called Kierakegoor and Levinas in Dialogue. And I don't think it's perfectly clear what one should say about Levinas's view of God. It is clear that when he says that the neighbor stands between me and God, he's saying something different from what Kierkegaard says when he says God stands between me and the neighbor. Let me add just this. Levinas doesn't talk about God as creator. And so that first form of transcendence in which God is beyond and other than the universe is missing from most of his talk, most of his discourse. 네, 신이 비인격적인 힘이라면 그 윤리적인 함의를 찾기가 어렵다고는 생각합니다. 그리고 레비나스가 신을 보는 방식에 답변하기는 매우 어려운데요. 왜냐하면 레비나스는 때때로 인간과 분리된 그런 신이 없다고 말을 하기도 하기 때문입니다. 그래서 그는 신은 인간의 도덕적 죽음이다라고 말을 하기도 하고 이럴 때 그는 범신론자나 무신론자처럼 보이기도 합니다. 그런데 다른 곳에서는 또 레비나스가 우리가 과부 고아 이방인의 도움을 받아서 신으로 가는 경로를 찾을 수 있고 그렇지만 또 그들로는 환원되지 않는 그런 것이 신이다라고 말을 하기도 합니다. 그리고 이 문제는 제가 키에르케고어와 레비나스의 대화라는 책에서 상세히 다루었습니다. 그래서 이처럼 레비나스의 신에 대한 관점은 완벽하게 분명하지는 않고요. 그렇지만 키에르케고어가 신이 나와 이웃 사이에 있다고 하고 레비나스는 이웃이 나와 신 사이에 있다고 말할 때는 분명한 차이가 있음을 알 수 있습니다. 그리고 덧붙이자면 레비나스는 신을 창조자로 보지 않습니다. 그러니까 신이 우주와 다르고 또 우주를 초월하는 그런 것으로서의 첫 번째 초월의 형태, 제가 말씀드렸던 그런 형태의 신은 레비나스의 담론에서는 대부분 부재한 신이라고 할 수 있겠습니다. 감사합니다. 그 다음에 잠시만. 예. 자기의 동기보다 도덕법칙의 의무죠. 의무로서의 도덕법칙에 따르는 칸트의 윤리는 자기 초월과 관련이 있을까요? 있다면 어떤 점에서 그럴까요?
질문입니다. Okay, here's a question from Nami Lee, one of the participants. It says, is Kant's ethic of follow the moral law over the motives of self-love relevant to self-transcendence? If so, in what ways? I think it's definitely relevant to self-transcendence. I think the moral implications of the moral law as Kant presents it are basically the same as you shall love your neighbor as yourself. The crucial question is Kant's claim that human reason can discover this adequately by itself and is not in need of divine revelation. It might find a purported revelation useful, but it's also dispensable. And Kierkegaard would say, no, it's not dispensable. Our understanding of the moral law, if all we have is our own human reason to go with, is always going to get it distorted in ways that we need divine revelation to help us correct. 당연히 관련된다고 생각합니다. 그 도덕 법칙의 도덕적 함의는 내 자신처럼 이웃을 사랑하라라는 그 구절과 동일하다고 생각합니다. 근데 핵심 질문은 칸트가 말하듯이 인간이 그런 도덕 법칙을 인간의 이성만으로 적절하게 발견할 수 있다. 즉 신의 계시가 필요하지 않다. 신의 계시는 유용할 수는 있지만 버릴 수 있는 것이다라고 칸트는 생각할 것인데요. 키에르케고의 경우에는 그렇지 않다고 봅니다. 키에르케고르는 도덕 법칙에 대한 이해는 우리에게 주어진 것이 이성뿐이라면 왜곡될 것이고 그래서 반드시 신적 계시가 필요하다고 말할 것입니다. 이제 시간이 되었으면 이제 마지막 질문으로 삼겠습니다. 강지아 쌤 주신 거. 이 책과 교수님의 다를 때 Suspicion and Faith, 사실 이 책이 제 선생님 말 직접 듣기로 가장 우리말로 번역됐으면 좋겠다고 하신 책이기도 합니다. 니체, 마르크스, 포이트를 다루고 있는 책인데요. 이 Suspicion and Faith 등에서 혐의 또는 혐의에 해석하게 된 교수님의 생각이 궁금합니다. 혐의가 종교적 믿음을 구성하는지, 아니 아이러니하지만 무신론에 가깝게 가는 게 믿음이 맹목적이지 않고 건전하게 유지하고 대화하는 이해를 추구하는 신앙, faith seeking understanding에도 본질적으로 필수적으로 보시는 그런 이유를 조금 더 설명해 주시면 좋겠습니다. 라는 질문. Okay, so we are almost out of time, so we'll take the last question from Jia Kang. It says, I'm curious about your thoughts on suspicion or the hermeneutics of suspicion in your book, in this book and your other book, Suspicion and Faith. I'd love to hear a little more about whether you think suspicion constitutes religious belief and why you think that ironically moving closer to atheism is essential to a faith-seeking understanding that is not blind, is healthy, and is dialogical. Wow. I said a moment ago that there are two sources for the inadequacy of human understanding of both ourselves and our world and of God. Our finitude, our limitedness, and our fallenness, our corruptness. And the notion of suspicion is related to the latter of those two. What suspicion suspects is that sometimes our beliefs are more a function of what we would like to believe than what we have good reason to believe, and that the reasons we would like to believe are not necessarily honorable. I'll say more. Go ahead with the translation. Okay. 그 방금 말씀을 드릴 때 제가 인간 이상에 대한 부적합성에 두 기원이 있다고 말씀드렸습니다. 그러니까 우리 자신 또 세계 또 신을 이해하는 데 있어서 이성이 부적합한 이유 두 가지는 첫 번째는 우리의 유한성 때문이고 두 번째는 우리의 fallenness, 우리의 그 부패함 때문입니다. 그래서 혐의의 개념은 두 번째와 관련됩니다. 혐의가 의심하는 것은 우리 믿음이 우리가 믿고 싶은 것의 기능으로서이지 우리가 믿어야 할 근거가 있는 걸
우리가 믿는 게 아니다라는 그런 의심을 하는 것입니다. 그리고 우리가 믿고 싶은 것을 믿을 때 그 믿음의 근거가 되는 것은 항상 그 honorable이라고 하셨는데요. 잠시만요. Okay, 잠시 so one is second. One second. 네, 고결하거나 정직하거나 그런 근거가 아니라는 것입니다. Okay, thank you. good. So what is the relationship of suspicion to faith? In Marx and Nietzsche and Freud, suspicion is the view that religious beliefs are based in dishonorable motives of self-interest, either of the individual, particularly in regard to sexuality or economic interests, and that religion is a mask under which we try to make our selfish desires look respectable. The irony is that the biblical writers have a very healthy view of suspicion. They think that we are sinners and that we distort the truth in our sinfulness. So I've had fun accusing Marx, Nietzsche, and Freud of plagiarism, stealing an idea from the biblical writers and passing it off as their own discovery. Because the biblical writers are suspicious not just of unbelievers, but especially of believers for using their religion to mask their irreligious desires. 네, 그래서 혐의와 신앙의 관계가 무엇인가에 대해서 니체와 막스 프로이트 같은 경우는 종교적인 믿음이 정직하지 못하는데요. 그 이유는 그 자기 이해, 개인의 자기 이해관계, 섹슈얼리티적 자기 이해관계, 경제적 이해관계 같은 이기적인 욕구를 가리고 포장하고 뭔가 훌륭해 보이도록 만드는 그 은폐하는 그런 역할, 포장하는 역할을 한다는 것입니다. 종교적 믿음이요. 그런데 오히려 성서적 작가들은 그 혐의에 대한 건강한 생각을 갖고 있습니다. 그들은 우리가 죄인이고 우리가 이런 식으로 욕구에 따라서 실제에 대한 서술을 왜곡시킨다라는 얘기를 많이 함으로써 저는 그 막스, 니체, 프로이트에 대한 책에서 그들이 성서적 작가들을 표절했다라는 얘기를 했습니다. 그러니까 성서적 작가들은 비신자뿐 아니라 신자들 또한 그 자신들의 비종교적 욕구를 가리기 위한 그런 행동을 한다라는 그 혐의를 많이 갖고 있습니다. Let me add to that previous answer. Paul Ricoeur has a very nice statement about suspicion. He says it can be used. He's talking about Freud when he said this, but it applies to Marx and Nietzsche as well. It can be used out of motivation to discredit religion, but it can also be used by believers to try to purify their faith of distortions and corruptions that sneak into it, precisely insofar as believers are still sinners and capable of doing this. So it depends on what kind of motivations you have. And my own view, and I think this is Ricoeur's view as well, is that Marx and Nietzsche and Freud are right to a fairly serious degree. The unhealthy, irreligious motivations underlying some religious beliefs and practices may not be the whole story of religion, but they're unfortunately all too true stories, so that the religious practice of suspicion would be open to that critique, which is to a very large degree similar to the critique of the Old Testament prophets and of Jesus himself. 그래서 덧붙이자면은 미켈은 혐의에 대한 그 좋은 진술을 한 적이 있는데요. 프로이트에 대해서 그리고 막스와 니체에 대해서도 마찬가지일 텐데요. 이런 혐의가 그 종교의 잠시만요. 를 불명예스럽게 만들기 위해서 사용될 수도 있지만은
신자들은 죄인이기 때문에 자신들이 왜곡과 부패를 정결화하는 데 있어서 혐의를 활용할 수 있다라고 봅니다. 그러니까 어떤 동기를 가지고 혐의를 생각하느냐에 달려 있을 것 같습니다. 그리고 제 생각을 말씀드리자면 니케르도 그렇게 생각할 수 있을 것 같은데요. 막스와 니체는 어느 정도까지는 옳다고 봅니다. 어떤 특정 종교들의 동기와 실천들에서 그들이 말하는 건강하지 않은 의도들과 실천들을 볼 수 있는 것이 불행하게도 너무나 사실이고요. 그래서 종교적 혐의는 선생님 올드 테스타멘트 프로펫을 어떻게 옮겨야 될까요? 예언자들, 구약 선지자들, 예, 그렇게 하십니다. 구약 선지자들의 경우에도 이런 유사한 생각들을 가지고 있었다 이렇게 말씀하셨습니다. 네, thank you for your lecture. Professor, could you please give us your final words for our Korean leaders or participants? I want to thank you for giving me this opportunity. And I want to thank both of you for helping and assisting, both of you Kims. I guess we've got two Kims here, right? And I want to thank both of you for your heroic work on behalf of trying to get my ideas across to your audience. And I want to thank the press for publishing the translation and for the translation itself, the worker of that. I think you weren't directly involved in that, but your friend was. Is that right? Are you asking Kim? DK Kim? I'm asking Kim. Well, one of the Kims. DK Kim is the translator of the book. I'm translator of your You are the book. translator. Okay, I wasn't when I met you before. I wasn't sure which right. of the two had reappeared. So thank you very much for translating, and thank you for the translation tonight and the work there. I really appreciate very much having this opportunity, and thank you for your very good questions. 고맙습니다. 이 기회를 만들어주신 것에 대해서 감사드립니다. 특히 김씨성을 가진 두 분께 감사드리고 또 번역이라는 이 영웅적 작업에 대해서 감사드립니다. 또 저의 생각을 독자들에게 전할 수 있도록 해주신 출판사에 감사드리고 또 번역자 김동길 선생님께도 감사드립니다. 또 오늘 통역도 감사드리고 이런 기회를 갖게 된 것에 대해서 정말로 감사하는 마음을 가지고 있습니다. 그리고 너무 좋은 질문들 주셔서 참가자분들께도 감사드린다고 하셨습니다. 우리 수고해 주신 웨스트폴 쌤 우리 박수로 여러분 한번 감사를 표현했습니다. Thank you for Merold. Thank you for your action, Merold. Thank you. Thank you so much, both of you. Yes. Thank you. 그리고 우리 통역으로 수고해 주신 김재현 쌤께도 우리 마음을 담아서 감사의 인사드리겠습니다. Thank you. Thank you for translation. 네, 채팅창에 감사 글들 올라오고 있다고 말씀드리려고 합니다. People are saying thank you in the chat section. They're saying thank you very much. Deep thanks to Merold Westphal. Welcome indeed. Yes. Thank you very much. Indeed. Thank you very much. Good night or good morning. Okay. Good night. 예, 감사합니다. Good afternoon. 우리 Good evening. 참석해 주신 모든 분들께 또 감사드립니다. 오늘 너무 수고 많으셨고요. 좋은 시간이었습니다. 또 다른 기회에 뵙도록 하겠습니다. 너무 감사합니다. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you Bye so much. bye. Bye. Goodbye. Good Good night.